হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আনাদার এপিসোড অফ Anartha Talks. আজকের টাইটেলটা একটু সেলফ ডেপ্রিসিয়েটিং, একটু সেলফ একটু হিপোক্রিটিক্যাল বলতে পারো, বাট আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু সে ইট বিকজ আই ফিল দ্যাট পডকাস্টস আর এ স্ক্যাম, দে রিয়েলি আর। আমি প্রথমে যখন পডকাস্টিং এই শব্দটা জানতাম না পর্যন্ত, তখনও আমার ইন্টারভিউইং এই ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগতো। যে ইন্টারভিউইং সামওয়ান, আমার মনে হতো যেন আই ক্যান বি আ গুড ওয়ান, বা আই ক্যান লেটস সে give a fresh or take on interviewing. Rajiv Masand is one of my favorite interviewers, and Rajiv Masand, if you know, you know. তো আমি রাজীব মাসানকে দেখে অ্যাকচুয়ালি মেনলি ইন্সপায়ার হয়েছিলাম, এবং আমার মনে হয়েছিল যে আই 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 রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু দিস সামডে। তো সেখান থেকে সামহাও আমি প্রশ্ন নিয়ে ভাবতাম যে কখনো কাউকে ইন্টারভিউ করলে এই প্রশ্নগুলো করব, এইভাবে করব। তাই আমি কিন্তু এইভাবে ভাবতাম। তো পডকাস্টিং যখন আমার লাইফে এলো আই থিঙ্ক থ্রু সেথ গোডেন, আই থিঙ্ক ওনার নাম আমি সামহাও জানতে পারলাম। অ্যান্ড নাভাল রবিকান্ত, কারেক্ট। নাভাল রবিকান্তের ব্যাপারে আমি টুইটারে জানতে পারলাম। ইট ইউজ টু বি টুইটার, ইয়া। তো টুইটার, অ্যান্ড ইট স্টিল ইজ ফর মি টুইটার। তো আমি টুইটারে এখন আর নেই, হুইচ ইজ এক্স নাও, ইয়েস। তো আই এম নট দেয়ার এনিমোর। তো নাভাল রবিকান্তের ব্যাপারে আমি জানতে পারলাম, এবং ওকে ফলো করতে লাগলাম টুইটারে। অ্যান্ড হি ইউজ টু শেয়ার ভেরি নাইস থিংস, মানে খুব ইম্পর্ট্যান্ট নিট কথাবার্তা ভদ্রলোকের। তো নাভাল রবিকান্ত, ইফ ইউ নো, ইফ ইউ ডোন্ট নো, প্লিজ look him up. He is a brilliant man. That's all I can say. Difficult to understand, but a brilliant man. তো তো আমি ওনার থেকে জানতে পারি যে পডকাস্টিং বলে কিছু একটা হয়, যেখানে ইউ স্পিক অ্যাবাউট থিংস, অ্যান্ড মোস্টলি অ্যাবাউট থিংস, মানে মোটিভেশনাল বইয়ের মতো বা নন ফিকশনাল বইয়ের মতো আমি বলবো এক একটা। তো আমি সেখান থেকে টিম ফেরিস, সেথ গোডিন, দ্য নলেজ প্রজেক্ট, এই সমস্ত পডকাস্টগুলোর কাছে মানে সরাসরি এগুলো শুনতে শুরু করি, জো রোগান এর পডকাস্ট, এবং আমার ভালো লাগে। তারপর আমি একদিন দেখলাম যে স্লো ইন্টারভিউ বলে নীলেশ মিশ্রা, যাই হোক, যেটাই ওনার প্রেফার্ড উচ্চারণ। তো সেইটা আমি দেখি যাচ্ছে এখানেও হচ্ছে পডকাস্টিংয়ের মতো। দে আর টেকিং পজেস অ্যান্ড দে আর জাস্ট হ্যাভিং কনভারসেশনস। তো ভালো লাগলো যে এটা হচ্ছে। তো আমি সেরকম কিছু করতে চাইলাম, অ্যান্ড আই স্টিল ওয়ান্ট টু, বাট ধীরে ধীরে অন্তত পক্ষে আমি, এটা লজ্জার বিষয়, বাট জিনিসটার একটা পপুলারাইজেশন বা কমার্শিয়ালাইজ করার পিছনে একটা মার্কেটিং পুশ বলতে পারি আমি। সেটা গভর্নমেন্ট প্রপাগান্ডা হোক, বা কোনো একটা বইয়ের প্রমোশনাল হোক ইভেন্ট, কোনো সিনেমার প্রমোশনাল ইভেন্ট হোক, লাল্লান টপ এর যে ইন্টারভিউগুলো হয়, তো আই ইউজ টু রিয়েলি লাইক দোজ। কিন্তু দিনে জিনিসটা এরকম হচ্ছে যে কারো কোনো সিনেমা আসছে তখনই দে আর কামিং। আর এটা, এবং তারা এমন কিছু কথা বলে দিয়ে চলে যাচ্ছে যেগুলো ঠিক তার আগের দিন যারা এসেছিলেন তাদের থেকে একটু আলাদা। দে হ্যাভ lived their own lives, so they will have their own principles and philosophies. তো আমি কেন শুনছি, আমি এটা বুঝতে পারছি না যে আমি কেন শুনছি। আমি এটা নিয়ে ভাবছিলাম যে আমি যেরকম যখন নলেজ প্রজেক্ট শুনি বা সেথ গডিনের কোনো একটা বিষয়ে শুনি, তো আমি, সেথ গডিন ইজ বেসিক্যালি আ মার্কেটিং জিনিয়াস। সো I have a business. If you don't know, there is a link in the description. At the bottom of the description, there is a link. যদি ওটা খোলো তো একটা ক্যাটালগ খুলবে, and you can follow us also. We're called the Jewel Lane. তো জুয়েল লেন অফিসিয়াল বলে ইনস্টাগ্রামে, ফেসবুকে you can follow us. And we basically sell artificial jewelry, but premium ones. And yeah, we are really passionate about this thing. My friend and I, we do this. তো মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে বোঝার জন্য আমি সেথ গডিনকে শুনি, বিকজ আই থিঙ্ক মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে
that guy knows stuff because he has been hired by um, almost everyone in the world uh, to do stuff, and he's someone যে চুজ করে যে ও কার সাথে কাজ করবে. He cannot be employed basically. So he's above everything, and he has other philosophies as well যেটা ওর যাই হোক ওনাকে নিয়ে কথা আমি এখন বলতে চাইছি না. তো সেথ গোডিনকে আমি ফলো করি বিকজ অফ হিজ মার্কেটিং স্কিলস, নাভাল রবিকান্ত বিকজ অফ হিজ entrepreneurial আন্ডারস্ট্যান্ডিংস. আমি এখন অনেক দিন যদিও ওনাকে শুনিনি. অ্যান্ড দের আর কাপল অফ নলেজ প্রজেক্ট. ব্যাপারটা কি, নলেজ প্রজেক্টে দের ইজ আ পডকাস্টার, আই ডোন্ট নো হিজ নেম আনফর্চুনেটলি. তো he asks people and everybody. Seth Godin has been there, Tim Ferriss, ওখানে আরেকটা খুব ভালো কোনো একজনের আমি পডকাস্ট ওখানে শুনেছিলাম, নাভাল রবিকান্ত অবভিয়াসলি হ্যাজ বিন দেয়ার. তো বেসিক্যালি এগুলো খুব পপুলার, ওয়ার্ল্ডস মোস্ট পপুলার বা মোস্ট রেসপেক্টেড পডকাস্টস. কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যে এখানে যে সমস্ত মানুষগুলো আসেন, I've often noticed যে they are not pretenders like we are having nowadays in India. যে মানুষ কথা বলাটাকে একটা মানে it has to be like a podcast does not have to give you direction in your life. হ্যাঁ, তুমি যে I have named this channel Enamul Knows Nothing with a very simple thought that মানে প্লিজ ডোন্ট টেক মি সিরিয়াসলি, আই অ্যাবসলিউটলি হ্যাভ নো আইডিয়া হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট. আমি আজকে এই কথাটা বলছি, হতে পারে আমি কালকে অন্য কিছু একটা বলবো. সো ওয়েন এভার আই এম গিভিং অ্যান অ্যাডভাইস ইন রেসপেক্ট টু দ্যাট ডে, দ্যাট মোমেন্ট, সেই সময় আমার সাথে কী কী হয়েছে, রিসেন্টলি ঘটা কোনো ঘটনা, কোনো কিছু একটা হওয়ার অ্যান্টিসিপেশন, অনেক কিছু মিলিয়ে মিশে একটা থট আসে. তো আমি এটাই বলতে চাইছি যে এই সমস্ত যে নামগুলো আমি করলাম, এরাও নেসেসারিলি ভালো পডকাস্ট করছে সেটা আমি বলতে চাইছি না, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক দে আর প্রিটেন্ডার্স. কিন্তু ইন্ডিয়াতে এই মুহূর্তে পডকাস্টিং, তুমি যদি ইউটিউবে পপুলার পডকাস্ট যাদের যাদের হয়, আমি তাদের নামগুলো নেব কি, আলাহাবাদিয়া বা ইএনআইয়ের একটা পডকাস্ট হচ্ছে, দের ইজ এ পডকাস্ট বাংলাতে সন্দেশ, দের আর ফিউ মোর, যাই হোক আরও আছে, আই ডোন্ট নো এভরিবডিজ নেম. রিসেন্টলি ওই প্রখর কে প্রবচন যে ছেলেটা করে, ওদেরও পডকাস্ট. অ্যান্ড আই ক্যান সি দ্যাট দে আর অ্যাকচুয়ালি বিল্ডিং দেয়ার ব্র্যান্ডস. যেমন যেটা আমার সন্দীপ মহেশ্বরী সম্পর্কে আমি পরে বুঝেছিলাম, যে হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি বিল্ডিং হিজ ব্র্যান্ড থ্রু দোজ মোটিভেশনাল ভিডিওস অ্যান্ড লেটার অন উইথ দ্য পডকাস্টস, উইথ দ্য ইন্টারভিউজ. তো these people also are making their brand. This is kind of প্রথম কথা একটা স্টেটাস গেম, যে I have a podcast and I can, because I am rich. Most of these podcasters are successful or at least economically successful in their own fields mostly. আমার মতো লুক্ষা পাবলিক খুব কমই আছে. তো so they are successful, so they now want to be famous. They want fame, and not I'm just guessing. Okay, I know nothing absolutely, as I have mentioned earlier. So I think this has become a status game. Okay, I could be wrong, but that's what I have understood. আমার বুদ্ধি দিয়ে আমি যেটুকু বুঝেছি, যে এটা একটা স্টেটাস গেম হয়ে গিয়েছে, যে আমার একটা পডকাস্ট আছে এবং আই ক্যান হ্যাভ Narendra Modi on my podcast. I can have the aviation minister, the Ministry of External Affairs, and maybe someday chief ministers and Mamata Banerjee. I can have anyone basically. So and they'll talk to me about the things that they want to talk about. তো বেসিক্যালি এখানে ব্র্যান্ড বিল্ডিংয়ের কাজকর্ম চলছে,
অ্যান্ড এর মাঝে আমরা মানে তাদেরকে আইডালাইজ করে ফেলছি, তাদের কথা ফলো করার চেষ্টা করছি এবং ভয়ানকভাবে ফিল করছি। কেউ বলছে, যদি মনে করো যে আই ওয়েক আপ অ্যাট 4, আই গো টু স্লিপ অ্যাট 8, I do this all day, I write journals, I always try and pick up some new skills, এই হ্যানা ত্যানা এসব কথাগুলো বলছে। অ্যান্ড দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি মেকিং আস ফিল far behind. I think so. তো রাদার দ্যান লিসনিং টু দিজ থিংস, আমাদের যেটা মোস্টলি করা উচিত বলে আমার মনে হয় ইজ টু জাস্ট মানে একবার বসে ভাবা যে এই মুহূর্তে আমার লাইফে প্রবলেমগুলো কী রয়েছে। ইজ ওবিসিটি, লেটস সে আই এম ফ্যাট, লেটস সে আই এম ওভারওয়েট, ওকে, অ্যান্ড আমি কোনো একটা ফিটনেস কোনো একজন মানে হয়তো নিউট্রিশনিস্ট বা ফিটনেস কোনো একজন গুরু বা হোয়াট এভার, তার কোনো একটা পডকাস্ট শুনছি বসে বসে, ওকে ফাইন, বাট ইজ দ্যাট দ্য প্রবলেম? ইজ দ্যাট হোয়াট ইজ কজিং মাই মানে কী বলবো পিস অফ মাইন্ড, ট্রাভেলিং মাই পিস অফ মাইন্ড? আর এটা কি আমার লাইফের এই মুহূর্তে প্রবলেম? যদি এটা আমার লাইফের এই মুহূর্তে প্রবলেম, তো আই নিড টু নো অ্যাবাউট দিস, অ্যান্ড আই থিঙ্ক there are millions of people who claim to be experts on every other topic, and millions of books as well, and we have too much options. আমার এক বন্ধু অর্ণব গাড়ি কেনার কথা ভাবছে, and he has enough money to buy a very good bike, but he has been confused for months, and because there are too many options. So যেহেতু ইউটিউব ফ্রি, not free, but যাই হোক, we don't have to pay for it necessarily directly, so we have access to millions of people who claim to be experts. Some of them are, and we have money to buy a 200 rupee 300 rupee book, তাই না? 200 টাকার একটা বই কিনতে আমাদের খুব একটা গায়ে লাগে না, তো আমরা বই কিনে নিই বা পিডিএফ ডাউনলোড করে পড়ে নিই, অ্যান্ড পড়ে ভুলে যাই। বিকজ কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি যদি আজকে প্রোডাক্টিভিটি পডকাস্ট লিখে সার্চ করি, তাহলে মানে আমি শেষ করতে পারবো না দেখে। আমি যদি আজকে বই ভাবি প্রোডাক্টিভিটির ওপর, এত বই আছে আমি শেষ করতে পারবো না। সো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি দি সলিউশন টু দিস? আই থিঙ্ক ইজ ব্লাইন্ড ফেথ, অ্যাবসলিউটলি। ইফ ইউ থিঙ্ক, যেমন সেথ গোডিনকে আমি ধরে নিয়েছি মার্কেটিংয়ে, ওর থেকে ভালো আর কেউ বোঝে না, আমি তাই মার্কেটিংয়ে সেথ গোডিন যেটা বলেছে আমি সেটাই শুনবো। অ্যান্ড দিস ক্যান বি because that has been proven again and again. He has been very good at what he does. তো আমি কিন্তু ওনাকেই ফলো করব। তাই whenever he writes a book on marketing, I'm going to buy that book, or I'm going to read that book anyhow, or listen to him when he speaks about marketing. But if that marketing thing is the problem in my life, যদি আমার কাছে যে মার্কেটিং স্কিলগুলো রয়েছে, যেগুলোতে আমার লাইফের এই মুহূর্তে প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে গিয়েছে, আই থিঙ্ক আই শুড বি, আই ডোন্ট নো ইফ আই উড বি, বাট আই থিঙ্ক আই শুড বি মানে হ্যাপি with the information that I have. The information these podcasts are providing are mostly baseless, basic, generic, and my only advice, if this is not a podcast, okay, let's not call this a podcast anymore. আমি বাংলা পডকাস্ট হ্যাশট্যাগ যেটা দিচ্ছে ওটা আজ থেকে আমি তুলে দেবো। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দিস, বিকজ মানে আমি বেসিক্যালি লেবেল থেকে প্রচণ্ড বিরক্ত হই। মানে লেবেল, কোনো একটা লেবেল, ইন্ট্রোভার্ট বলতাম আমি নিজেকে আগে, তারপর আমি দেখলাম প্রত্যেকেই যা মানে আমি ইন্ট্রোভার্ট, হঠাৎ করে ইন্ট্রোভার্ট হওয়াটা কুল হয়ে গেল, অ্যান্ড এভরিবডি ইজ কলিং দেমসেলভস ইন্ট্রোভার্ট। তারপর থেকে আমি বলে দিই যে নো, আই এম নট অ্যান ইন্ট্রোভার্ট, আই এম নট হোয়াট এভরিবডি ইজ, আই এম মাই সেলফ, আই ক্যান বি বোথ, আই ক্যান বি অ্যাট বোথ এন্ডস। তাই সেরকম লেটস নট কল দিস আ পডকাস্ট, কারণ পডকাস্ট লেবেলটাই নষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে। দিনে দিনে এত পডকাস্ট বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং আই এম নট worried about the numbers. I don't have any issue with the numbers. Everybody has something to say. Everybody has the right to say. কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এত
ওয়েস্ট অফ টাইম হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো, যে এবং আই হ্যাভ ওয়েস্টেড সো মাচ টাইম অ্যান্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু ডু দ্য সেম if possible. If you want to, you can go ahead and spend all your life listening to podcasts, reading as many books on productivity, but it is not, nothing is going to change your life unless you find someone you actually respect, যার কথা তুমি অ্যাকচুয়ালি মানতে পারবে. You find a book that you can call the Bible, not the Bible. If the Bible is your Bible, it's okay. If something else is, that's also fine. But you just have to blindly follow something. কারণ তুমি যদি রিসার্চ করতে বসো কোনো একটা বিষয়ের উপর, there is no end. And you মানে তুমি কোনোদিন ওই কাজটা করতে পারবে না, তুমি রিসার্চই করে যাবে. Like my friend Arnab, who has been researching and all he has to do is go to a showroom and buy a bike. But he has, মানে আমাদের কালচার এই মুহূর্তে এরকম হয়ে গেছে দ্যাট উই হ্যাভ টু বি দি স্মার্টেস্ট কনজিউমার মানে লাইফ. তাই স্মার্টেস্ট কনজিউমার অফ এভরিথিং, তাই ওর পক্ষে বেস্ট বাইকটা কিনতে হবে ওকে. দের ইজ নো বেস্ট বাইকস অ্যারাউন্ড. তো সেরকমই বেস্ট পডকাস্ট, বেস্ট বুক অন মার্কেটিং, বেস্ট বলে কিছু হয় না. উই হ্যাভ টু চুজ someone, and just like there is no perfect partner, perfect friend, we just choose someone and stick with them, or we don't. We move ahead and find someone else. But the peace of mind lies um, when you trust someone completely, when you surrender. আজকে আমি খুব বেশি ইংরেজি ঝাড়ছি কোনো কারণে, এটা আমাকে কমাতে হবে. আর এটাকে পডকাস্ট বলা বন্ধ করা হোক, এটাই বলার ছিল বেসিক্যালি. আমার মনে হলো এটা নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করলো, তাই বললাম. তোমার যদি এটা নিয়ে কোনো মতামত থাকে আমাকে এখানে জানাতে পারো, কমেন্টে জানাও. ইউটিউবে একটু আমাদের কমেন্ট হলে ইউটিউব ব্যাপারটাকে প্রমোট করতে পারে হয়তো. লাইক করো, ভিডিও লাইক করলে ব্যাপারটা একটু ছড়ায়, ইউটিউবে একটু পয়েন্ট স্কোর হয় বলে শুনেছি. আই হ্যাভ নো আইডিয়া ইফ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস. ইউটিউবে কোনো দিন যারা চাকরি করে তাদের কারোর কাছে জিজ্ঞেস করবো. তো হওয়া উচিত, এনগেজমেন্ট বাড়াও, একটু কথাবার্তা বলো ভাইয়া কমেন্টে. আর ইফ ইউ হ্যাভ এনিথিং পার্সোনাল টু শেয়ার, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট এনিথিং, you can send me a message on my Instagram. The ID is in the description, and the email ID, my email ID, if you want to write to me, that's also there. And yeah, that's it. Have a good one. আবার আমাদের হোপফুলি কালকে আবার কথা হচ্ছে. ওকে, টেক কেয়ার.